네, 안녕하세요. 오늘 이렇게 바쁘신 와중에 주말에 저희 세미나 참석해 주셔서 감사드립니다. 저는 세인트죠지 국제의대 한국 오피스의 정기훈 부장이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 오늘 저희 주말에 여러 가지 근처에서 있는 좀 늦으시는 것 같아서 늦게 시작한 점 양해 말씀 부탁드리고요. 저희가 지금 시작하도록 하겠습니다. 오늘 저희 이제 세미나가 끝나시면 이제 Q&A하고 질문하실 텐데 시간이 혹시 부족할 경우에 오늘 미리 드렸던 그 종이에 저희 시간하고 가능한 시간하고 날짜하고 적어주시면 저희가 다음 주 중에 저 박사님께서 한국에 계실 동안 1대1로 상담하실 수 있으시니까 나가시면서 혹시 필요하시면 작성 부탁드리겠습니다. 오늘 저희 세미나는 저희 미국에서 저희 SGU 학교의 박사님이신 존 매든 박사님께서 진행을 해주실 거고요. 저희 Associate Dean of Students and Director of Office of Career Guidance and Student Development으로 활약을 하고 계십니다. 그리고 오늘 통역은 또 저희 세인트조지 학교 졸업생이시자 이제 의사이신 김성득 선생님께서 해주시겠습니다. Dr. Jones. Yeah. Good afternoon. So a little background about me first, and I'm a graduate of the school. I graduated in 1981. 네, 오늘 와주셔서 감사드리고요. 제 소개를 조금 더 하자면요. 저도 이제 여기 세인트조지 의대를 나왔습니다. 그래서 저는 1991년도에 졸업을 했고요. And many of the beautiful pictures of the campus you see today did not exist when I was there as a student. And I did 2 residencies in the United States. I did internal medicine first, and then emergency medicine. 네, 그리고 이제 여러분이 이제 저희 학교의 이제 아름다운 사진들을 많이 보셨을 텐데요. 제가 학교를 다녔던 시절에는 사실 존재하지 않았던 그런 장면들이 많이 있고요. 그리고 저 같은 경우는 사실 레지던시를 2개를 했습니다. 내과를 먼저 했고요. 그 다음에 응급의학과를 마쳤습니다. And so I am the Associate Dean of Students in the United States and also the Director of what we call the OCG, the Office of Career Guidance. And we're the group that assists students starting in term 1, when literally when you begin medical school of the four-year program. We will steer you in the right direction in order to obtain a U.S. residency. 네, 저는 이제 학교에서 부학장으로 일하고 있고요. 또 저희 또 진로 상담 부장으로서 그 학생이 이제 첫 학기를 시작할 때부터 이제 미국에서 이제 레지던시 할 수 있도록 도와주는 역할을 그렇게 하고 있습니다. And we know you have a lot of questions. It makes sense. We have over 17,000 graduates from the School of Medicine, and all of them sat in your seats many years ago over the decades and had the same questions. So we're going to go through a presentation that hopefully will answer most of your questions in advance, and then if you come up with additional questions, just jot them down and we'll answer them at the end of the presentation. 네, 그래서 여러분이 지금 질문들이 많이 있으실 걸로 아는데요. 사실 저희 학교 이제 졸업한 의대 졸업생들이 한 17,000여 명 정도 됐고요. 그런 학생들도 또 오래 전에 10년 전에 또 그 당시에는 여러분처럼 여기 앉아서 많은 질문들을 한 상황입니다. 그래서 지금 혹시 제가 이제 그런 질문들을 또 답해드리기 위해서 여러 가지를 설명드릴 텐데요. 혹시 그 프레젠테이션 도중에 궁금한 거 있으시면 적어놓으셨다가 이따가 이제 프레젠테이션 끝나고 물어보시면 감사하겠습니다. So the school was founded about 42 years ago, and this is a picture of the campus. Now we do have the School of Medicine as well as the Veterinarian School and the Research Institute, but these are the latest 2 buildings that we've added, and I think you'll agree it's just a beautiful campus. 네, 여기 이제 화면에 보시는 것처럼 저희 캠퍼스 전경이 나와 있는데요. 저희 학교가 이제 의대도 있고 수의대도 있고, 그리고 제가 방금 말씀드린 그 바다 바로 근처 앞에 그 2 빌딩은 이제 새로 지은 건물들입니다.
So 17,000 physicians have come through the school. 네, 저희 학교 졸업생들 아까 말씀드린 것처럼 이제 17,000명의 의사, 수의사들을 배출했고요. So the first question most people ask is, can I get a U.S. residency? Not everyone who comes to St. George's wants a U.S. residency. We have people from other countries who are returning home to their home countries to practice medicine there. 네, 그래서 첫 번째 여러분들이 이제 가질 수 있는 질문은 내가 미국에서 이제 레지던시를 이제 들어갈 수 있느냐일 텐데요. 다만 이제 저희 학교 학생들이 이제 여러 나라에서 오기 때문에 모두가 미국에 가고 싶어하는 것은 아닙니다. 또 많은 경우에 이제 자기 나라로 돌아가고자 하는 학생들도 있습니다. So St. George's has been the #1 provider of residence in the United States for the last 10 years combined. 네, 그래서 저희 학교는 사실 지난 10년 동안 미국에 이제 레지던트를 가장 많이 배출한 학교고요. 또 2019년도에만도 나와 있는 것처럼 900명이 넘는 미국의 레지던트들을 배출했습니다. And no other medical school in the entire world provides more physicians for the U.S. healthcare system. 네, 그래서 그 세계의 어느 학교도 저희 학교보다 더 많은 그 의사들을 미국에 이렇게 배출하지 못했습니다. And we are the second largest source of licensed physician currently working in the United States. 네, 지금 현재 미국에서 일하고 있는 의사 중에서 저희 학교 출신이 두 번째로 많습니다. And the #1 school is Indiana University, but that university is over 120 years of age, and St. George's is only 42 years old. So within the next year or two, we'll probably move up to the #1 spot. 네, 그래서 여기 보시는 바와 같이 그 인디아나 주립대 의대가 이제 1인데요. 저 학교는 이제 설립된 지 120년이 지났고 저희 학교는 이제 42년 됐기 때문에 아직 차이가 있긴 하지만은 근데 이 숫자조차도 곧 저희가 1위가 될 거라고 생각합니다. So if you look at the student body at St. George's, 85% of the eligible international students who apply for a U.S. residency are able to get a residency. 네, 그래서 2018년도에는 국제 학생 신분으로서 미국에 이제 레지던시를 최소한 얻은 학생의 수가 85%였습니다. And as I mentioned earlier, the Office of Career Guidance and Student Development, or the OCG, we're here to help the students to achieve that dream of getting a U.S. residency if they so desire. 예, 그래서 제가 속해 있는 그 진로 상담부에서는 그 학생들이 그 미국에서 레지던시를 얻을 수 있도록 저희가 이제 지원을 하고 있습니다. So what I tell students early on in term 1 is that the Committee of Admissions has felt that they have the academic knowledge to be successful in the School of Medicine, and the OCG is there to make sure they don't make mistakes along the way and create problems that will hinder them from obtaining a residency. 네, 그래서 저희 학교에서는 물론 이제 학생들의 그 학업 능력도 중요하고 그 학업을 얼마나 잘할 수 있냐가 중요하지만은 저희 이제 진로 상담부에서 그 학생들이 자기들의 진로를 선택하는데 실수하지 않도록 이렇게 길을 최대한 좀 올바른 길을 보여주는 데 최선을 다하고 있습니다. My first C-section that I went to was when it really hit me that I was a doctor. Just examining those new babies, you know, and greeting those new moms. You know, you really realize that, you know, someone's most precious little gift is in your hands. This morning I was doing
delivery, and then before I could even drink something, I went into a C-section, and then before I could have something to eat, I was here in clinic seeing patients, and really every day is different. The purpose of residency is to have the student go through individualized training where they can become an expert in their particular field of choice. What really determines how successful you are in medical school is whether or not you match into a residency program. So SGU graduates have been extremely successful in the match. This is obviously a very critical outcome. Over the years, our numbers have been exceedingly high for both US and international students. SGU did a good job of preparing us for the matching process. We had a lot of guidance counselors and a lot of seminars, and it worked. My match day, two of my best friends from SGU, we all gathered together and we just sat and we waited together and we opened the emails together. I was sitting on Skype with my family and opened up the email, and I think I was just in shock for at least the first 30 minutes. I was just trying to pass the time until the email came out, and then I opened it and it was like, just like that, it was like, hi, you've matched. And like, that was it, you're in. I was president of New York Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital. There, a lot of our residency programs were actually populated by a significant number of SGU graduates. And I was incredibly impressed, not only with the fund of knowledge they had, but the dedication they had to their patients. We had a patient with bleeding esophageal varices who came into the ED. It was my third day as a resident, and I was up. I remember that overwhelming sense that all of a sudden this was really my responsibility. You have a lot to prove to both yourself and the patient. One of the things that I think it's important for all students who are applying to SGU to understand is there are no limits in terms of what you can do. We have graduates who run critical care units at top-notch universities, who are CT surgeons, who are orthopedic surgeons, who are neurosurgeons. So really, it's a question of what do you want to do? Nothing stops you from achieving. SGU was the best investment I've made in my entire life, absolutely. It actually got me further than I thought I could get, and I'm very confident that I wouldn't be where I am today if I had gone to any school other than St. George's. I know this is a privilege, a path that not everyone gets to walk, and SGU is really the stepping stone that enabled me to be here. So right now, as I'm a surgical resident and heading into radiology, I will have to say that SGU was one of the best decisions I ever made in my life. 100%. That's how I feel. Exactly how I feel. So the next question we'll address is, how does the network that St. George's has developed over the 42 years we've been around help you obtain a residency? 네, 그리고 다음 질문은 저희 학교가 이제까지 만들어왔던 네트워크를 통해서 어떻게 레지던시를 얻는데 도움이 될 것인지 말씀드리겠습니다. So we have more than 70 clinical centers in the United States as well as other countries, Canada and the UK included. And these are just states where we have clinical centers located. Our graduates can practice anywhere in the United States. 네, 그리고 이제 저희 학교와 이제 제휴가 되어 있는 병원이 전 세계에 70여 개가 있고요. 그리고 이렇게 특별히 이제 미국, 캐나다, 영국에 있고, 그리고 아래 이제 나와 있는 미국의 주들은 이제 저희 학교 학생들이 그 주에서 이제 제휴병원에서 이제 클리니컬 로테이션도 할 수 있고, 그리고 이제 의사로서 활동할 수도 있는 그런 주들을 나타내고 있습니다. And it's important during the clinical rotations, the student gets to know the teachers, the professors in the subject field that they may be applying to in the future, but at the same time the professors get to know the student and will, in a year or two later, be willing to interview them to come to that hospital as a resident in that specialty. 네, 이러한 곳에서 그 임상 실습을 할 수 있는 게 왜 중요하냐면요. 일단은 학생들이 그러한 곳에 병원에서 임상 실습을 함으로써 내가 이 병원에 나중에 레지던시를 지원을 해야 할지 결정할 수 있고요. 그 무엇보다도 이제 그 병원에서 이제 일하시는 의사 선생님들이 이제 그 학생을 이제 미리 알아볼 수 있는 어떤 그런 기회를 제공합니다. 그래서 이런 임상 실습이 중요하다고 할 수 있겠습니다.
family, and it's a really big deal for me. My grandfather was a doctor, my uncle's a doctor. They always encouraged me to pursue a dream. So when I told them about me going to SGU, they felt very excited. My mom actually has a video of me when I was 5 years old saying, I'm going to be an anesthesiologist, and of course I couldn't even pronounce that. After you finish your first 2 years of medical school, the last 2 years are what we call your clinical rotations. And now you are working with residents and attending physicians, where you're actually learning a particular specialty field. Clearly, one of the key advantages of coming to St. George's is the ability to do clinical rotations in the United States. I mentor and counsel individual medical students to be successful in their clinical years, both in the hospital and to help increase their ability to obtain residency positions. I do believe that these clinical rotations are probably the most important aspect in trying to narrow down what you want to do for residency, because you can come in wanting to do one thing, and once you actually experience it, it's a very different scenario. We have relationships with over 70 hospitals, which gives our students the opportunity to think about where do they actually want to practice when they're done, and then where can I train to get there. It's really giving me the opportunity to experience a lot of different kinds of specialties and helping me see what I would like and what I don't like. When I first started clinical rotations, it was nerve-wracking and exciting at the same time. But my experience in SGU helped me tremendously with how to properly interact with patients and how to do certain clinical aspects that are not necessarily in textbooks. I wondered how I would stack up against other US students, and I came to see that I felt very comfortable in my clinical rotations and equally as prepared as my US peers. My typical day really depends on the rotation I'm in. For internal medicine, we would wake up at like 6. I get to work by 5:30 a.m. And we'll pre-rounds. We'll go see the patients that stay at the hospital overnight. Then by 7:30, we're getting ready to go into the OR. As you're going through the process, you always have support from residents and from mentors at the hospital. It's rarely ever that there's even more than one student with a resident or an attending. In my experience, you get a lot of one-on-one interaction. I actually had the opportunity to perform CPR on a patient. One time I had scripted on a surgery where a doctor restored function to the patient's diaphragm, and then she was able to breathe again normally, as you and I would. Being here in a hospital and dealing with real patients has helped give me a different perspective. St. George's allowed me to do multiple rotations, to repeat rotations that I was interested in different disciplines. It's never too early to think about it, because once you decide what specialty you want to go into, there's definitely a big play between where you do your clinical rotations and where you eventually match. Especially in the first 2 years, all you're focused on is the books. But then clinical rotations is really the perfect time to finally look at the patient. I feel like that's why we go into medicine, is because we're trying to help people and we're trying to make a difference. So the next question is, does St. George's help prepare you for the USMLE exam? That's the United States Medical Licensure Examination. 네, 그리고 다음 질문은 저희 학교 세인트조지 의대에서의 교육이 미국 의사 자격 시험을 잘 볼 수 있도록 준비시킬 수 있는 교육인지 한번 보도록 하겠습니다. So there are 3 examinations that have to be taken, called Step 1, Step 2, and Step 3. But the Step 2 actually has 2 components. 네, 미국 의사 자격 시험은 이제 3개로 구성되어 있는데요. 스텝 1, 2, 3이 있는데요. 스텝 2는 또 2가지로 구성되어 있습니다. And these are the same exact examinations that American medical school students have to take as well. Even if they go to Harvard Medical School, they have taken these exact same examinations. 네, 그래서 이 미국 의사 자격 시험은 어느 학교를 나왔든지 봐야 되는 시험이고요. 미국 의대생들도 이 똑같은 시험을 봅니다. 하버드를 나왔다 하더라고요. And as you can see here, the St. George's pass rate is the same as students who go to American medical schools. 네, 그래서 저기 표에서 보시는 것처럼 저희 학교 학생들의 합격률은 미국 의대생들의 합격률과 같습니다.
So our curriculum depends on how much education you've had in the past. The typical student from Korea without any college education would enter this 6-year program where you would start here, right? And do 2 years of preclinical studies, followed by the year 1 and 2 basic sciences, also called preclinical years, and then the clinical sciences, years 3 and 4. 네, 그래서 그 어느 과정으로 저희 학교에 입학할 수 있느냐는 여러분이 어느 정도의 그 교육을 이미 했느냐에 따라 달려 있는데요. 그 어떤 그 일반적인 한국 학생인 경우 아직 대학교를 가지 않았고 고등학교만 졸업한 학생인 경우에는 이제 6년 과정을 시작을 해서 2년 동안 의예과 과정을 하고 그 다음에 이제 본과 1학년부터 시작하는데요. 본과 1, 2학년은 이제 기초 과학 과정이라고 할 수 있습니다. There's a program we have in Newcastle at Northumbria University where students could do 2 years of preclinical studies, basically the second year of the pre-med program and the first year of the medical school before going to Grenada. 네, 그래서 저희 그 학생들이 그 뉴캐슬의 이제 노르텀비아 대학교라는 곳에서 이제 최대 2년 동안 공부할 수가 있는데요. 바로 이제 그 의예과를 왔을 때 2번째 해, 그러니까 이제 마지막 의예과 연도와 그리고 또 본과 1학년 과정을 그 뉴캐슬에서 하고 그 다음에 이제 그레나다로 올 수 있습니다. And this is through Northumbria University, as I said, and Newcastle in northeast England is a very college university-driven town. 네, 그래서 이제 방금 말씀드린 것처럼 뉴캐슬에 있는 노르텀비아 대학교는 이제 그 도시 학교가 속해 있는 도시 자체가 굉장히 이제 좀 학구열이 있는 그런 조용한 이제 도시입니다. And it is the same faculty, the same curriculum, and you're actually taking the examinations at the same time as the students in Grenada. 네, 그래서 이 영국의 이제 뉴캐슬에 있는 노르텀비아 대학에 가더라도 이제 그 그레나다 학생들처럼 같은 교과 과정을 배우고요. 그리고 같은 또 교수님들 그리고 이제 시험도 같은 날에 이렇게 봅니다. 최대한 그동안요. 세인트죠지's is a very diverse university. Certainly by joining the Northumbria program in Newcastle, it's just as diverse because of England being so diverse. You are eligible to do the clinical rotations in the United States, the United Kingdom, Grenada, and even in the near future, here in Seoul, you'll be able to do 3 months of rotations in your 4th year here in Korea. 네, 그래서 이제 뭐 영국에 갔었을 때도 이제 저희 학교 오시는 것도 그렇지만요, 저희 굉장히 이제 여러 이제 다양한 이제 문화적인 배경이나 다른 국가에서 이렇게 왔기 때문에 다양한 문화를 여러분이 또 직접 경험할 수 있고요. 그리고 또 이제 임상 실습도 또 미국, 영국, 심지어 또 그레나다에서 하실 수 있으니까 그런 거에 대한 장점도 있고 또 이제 저희 또 한국에서 4학년 때 마지막 본과 4학년 과정 때는 최대 석 달간 여기서 또 임상 실습을 할 수 있습니다. Newcastle has been the most amazing experience. I always wanted to study in the UK. It's almost like home away from home. We have been working in partnership with Northumbria University in Newcastle, England for over a decade. You can actually spend the first year of our 4-year medical curriculum in Newcastle. There is a reputation of UK education, and we really feel comfortable with the fact that we have this partnership with an established university from Newcastle in developing this program. It gives you the perfect combination of doing 1 year of school in the UK, 1 year of school in Grenada,
and then your clinical rotations either in North America or in different countries. Foreign students looking to train in the United States understand that very, very few spots are available in U.S. medical schools for training. So our UK program will give them new opportunities so they can match into U.S. residency programs. For our international students, they can train in the United States, or they can now enter residency training programs in England. So the options are quite large if they go to St. George's University. Here in the UK, I'm in constant contact with my colleagues in Grenada to deliver exactly the same programs with the same learning objectives and outcomes. The curriculum is very rigorous, and we do incorporate all fields into every single module. We have class sizes that allows our students to have direct contact with faculty, and I think that helps students have a better education experience overall. Another advantage of SG Newcastle by being able to shadow clinician access to the selected programs in hospital here. I'll be going into hospitals and actually getting to see the diseases I'm learning about in a real-life scenario with patients. That's a program that's only specific to Newcastle. Newcastle is a vibrant city with almost 60,000 students. It was voted one of the best cities to visit in the world by the Rough Guide. Housing is great. Everyone has their own bedroom, bathroom, and then we just share a common kitchen, which is very nice. I've got to say, these are some of the best dorms I've seen. One of the great delights about being involved with SGU Newcastle is that I can follow the progression of the students who have been here. There's been a huge success story. SGU is helping me fulfill my dream, absolutely. It's tough work, but it's fulfilling. So the next question is, will you be supported to succeed in medical education? So the way the examinations are created that the students in either Northumbria, Newcastle, or in Grenada would be taking, we use the format that's used on step 1. So after 2 years of basic sciences, when you go to take step 1, you're very familiar with the structure of the actual examination and how the questions are worded. 네, 그래서 다음 질문은 제가 의학 공부를 하는데 여러분이 의학 공부를 하는데 잘 성공할 수 있도록 지원을 받을 수 있느냐 그런 질문인데요. 저희 학교에서는 그 시험 문제들이 여러분이 기초의학과정 2년을 끝내고 봐야 하는 미의사 자격시험 스텝 1 그 시험에 대해서 대비할 수 있도록 그 시험 문제를 굉장히 비슷한 형식의 시험 문제들을 처음 1, 2학년 동안 그렇게 시험 문제를 냅니다. 그래서 여러분이 미의사 자격시험을 볼 때 충분히 대비할 수 있도록 그렇게 준비시키고 있습니다. And in both Grenada and Newcastle, we have what's called the Department of Educational Services, or DES, where we have learning strategists, tutors, and whatnot to help the students succeed on their examinations and make sure they're being successful in the coursework. 네, 그래서 저희 그레나다에서도 그렇고 뉴캐슬에서도 그렇고요. 저희는 교육 지원 서비스부가 있는데요. 여기서 학생들이 학업을 잘 할 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있습니다. And the Office of Career Guidance, the OCG, is mostly present during the clinical years, but as I said earlier, we're there to discuss options with the students even during their preclinical years. 네, 그래서 아까 말씀드린 대로 진로 상담부도 물론 많은 학생들이 임상 실습할 때 도움을 얻긴 하지만은 저희 진로 상담부에서도 처음 기초과학 1학년 때부터도 도와드릴 수가 있습니다. So we have academic programs for the students to make sure that they succeed, DES. Now the curriculum, although the class size is fairly large and the lectures are limited to 4 hours a day total,
that the students have to attend, whereas the majority of the education is taken in small group discussions that are in groups of 8. 네, 그래서 저희가 이제 많은 이제 학생들이 있긴 하지만은요, 일단 저희가 이제 학생들이 들어야 되는 강의는 이제 하루에 최대 4시간이고, 그리고 이제 그 나머지 수업들은 이제 8명으로 이루어진 이제 소그룹 모임으로 진행을 하게 됩니다. So the school, because of the large class, is subdivided into the British system called colleges, and we have 9 colleges that groups of 120 students are assigned to. 네, 그래서 저희가 이제 새롭게 도입한 그 영국식 어떤 그 컬리지 시스템을 도입을 했는데요. 그래서 저희가 이제 학교 학생들이 뭐 1000명 될지라도 이제 저희가 딱 9개 이제 컬리지로 나눠서 각 컬리지마다 120명의 학생들이 이제 있게 됩니다. And all of these facets are included within the college. They have an associate dean assigned to them, there's a director and a co-director, and they focus on not only the small group learning sessions, but student wellness and support, because living away from their families and sometimes on the other side of the world in Grenada is difficult, and we want to make sure that the students stay healthy and as well as develop their professional skills needed to succeed. 네, 그래서 이제 각 컬리지마다 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 소그룹 모임을 진행하게 되고요. 그리고 또 학생들이 이제 또 집에서 또 멀리 떨어진 곳에 왔기 때문에 학생들이 잘 지내고 서로 이제 지원받는 것을 확실히 하기 위해서 그런 어떤 지원들이 각 컬리지 내에서 이루어지고, 또 이제 서로 이제 알아가면서 나중에 이제 뭐 직업 면에서 도움을 얻을 수 있도록 그렇게 도움을 드리고 있습니다. So the faculty is full-time. They live in Grenada, they travel to Newcastle to give the same lectures that they would otherwise give in Grenada, and to prepare so that everyone's getting the same curriculum. You can see that there's 1,500 plus clinical faculty, as well as over 400 basic science faculty. 네, 그래서 저희 보시는 것처럼 저희 이제 그 교수진들이 이제 정말 숫자가 많은데요. 그 거의 2,000명에 가까운 교수진들이 있고요. 특별히 또 그 병원에서 일하시는 어떤 임상 관련된 이제 교수님들은 1,500여 명. 그리고 이제 그레나다에서 이제 기초과학에 이제 헌신하시는 분들이 465명 정도 계십니다. And as I mentioned earlier, DES, Department of Educational Services, supports the students throughout. 네, 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이제 Department of Educational Services 교육지원부에서 이제 학생들이 이제 잘할 수 있도록 계속 이제 도와주는 역할을 감당하고 있고요. DES will also cover topics such as study skills, time management, test-taking skills, how to take notes from lectures, different learning techniques, study groups, and tutorials. 네, 그래서 교육지원부에서는 여기 나와 있는 것처럼 이제 어떻게 이제 공부하는데 시간을 좀 이제 잘 활용할 수 있는지, 또 어떻게 공부에 성적이 잘 나올 수 있는지, 그리고 또 이제 시험에 또 익숙지 않으면은 어떻게 하면 시험을 잘 칠 수 있는지, 또 수업 시간에 노트는 어떻게 적는지, 그리고 이제 뭐 어떤 배우고 이런 거에 대해서 어떻게 하면 이제 또 효과적으로 할 수 있는지 가르쳐주고요. 그리고 이제 뭐 필요한 경우에는 뭐 튜터를 제공한다든가 아니면 이제 뭐 스터디 그룹을 만들어서 이렇게 스터디 이제 같이 여러 명이서 참여하게 하는 그런 그런 것도 이제 하고 있습니다. And this picture actually shows our simulation lab. A lot of medical education now takes place in the laboratory so that students can be trained on how to do procedures before they get to work on live patients. So we have a extensive mannequin series and lectures that take place in the sim lab. And this is obviously a cardiac event that they're doing here. 네, 그리고 이제 지금 보시는 어떤 사진은 저희 학교에 있는 이제 시뮬레이션 실에서 이제 학생들이 이제 실습을 하고 있는 건데요. 그 자세히 보시면 이제 실제 환자가 아니고 이제 환자를 닮은
이제 모형입니다. 그래서 이제 이런 모형들을 상대로 직접 환자와 대면하기 전에 먼저 이러한 연습들을 하게 됩니다. And although we've had an office for international students for several years now, they've recently moved into a new building for them, and they cover English as a second language for the students that need help with English. And they have an enhanced program for academics. All the lectures are recorded so the students can go back and review them if they've missed something. And there are medical students who can do tutoring for the students in the year behind them. And many of our faculty have trained and taught at other academic places around the world. 네, 그리고 이제 저희 학교에 이제 몇 년 전에 이제 새롭게 만든 이제 국제 사무실이 있는데요. 이제 이 인터내셔널 오피스 국제 사무실은 이제 미국 학생들 외에 어떤 다른 나라 국적을 가진 학생들을 주로 위한 사무실이고요. 특별히 이제 영어가 자기 이제 모국어가 아닌 학생들, 그리고 이제 공부하는데 좀 어려운 학생들도 특별히 도와주고요. 뭐 강의들 이제 녹화된 강의들도 제공하고, 그리고 이제 또 거기서 이제 특별히 이제 멘토가 필요하고 좀 뭐 상담할 수 있는 사람이 필요하다. 그럼 이제 그런 사람들도 이제 같이 이제 엮어주고 그런 일을 하게 됩니다. Good doctors have to be intrinsically curious about the world because we're continuously discovering new things about health and disease. St. George's University prepares you to be in that mindset of doctor from day one. I know medicine is all about competition and you want to have the best step score, get the best position, but SGU is like a family. They want you to succeed. What we've done over the last year is create a new system of what we call colleges. You're now in a college of between 125 and 150. This is the same size as any U.S. medical school. Most of our curriculum is taught in small groups of 8. And if you ever have any questions, the professor will just come to your table and join the discussion, which is really cool. We really focus on the individual. It's really student-centered education. Practice of medicine is a lifelong learning experience, and our DES, Department of Educational Services, really is very critical in helping people learn the skills that enable our students to do that for a lifetime. The Department of Educational Services really helps the students learn how to handle the speed and the quantity of material. We're working with the teachers to develop their approach, and then we're helping the students identify how they best can leverage their study approaches for those classes. We also do provide one-on-one support for students who are developing their English language. We monitor the progression of all of our students, and if students are having trouble with English as a second language, we run English as a second language support activities throughout their medical training. So in terms of being prepared for the Step 1 USMLE exam, we are throwing multiple choice questions in many different ways. We do them with our classmates in class. We get practice questions every week. We have tests within our term that simulate how the Step 1 is going to be. When I took Step 1, for me, it felt like taking another St. George's test. I felt, very, very prepared. And the next question is, where will I be able to practice medicine when I am finished? 예, 그래서 다음 질문은 이제 여러분이 저희 학교를 졸업하고 나서 그 학위를 가지고 어디서 이제 의사가 될 수 있는지 관한 질문입니다. So St. George's graduates have practiced, or currently practice, in all 50 states in the United States. We have graduates throughout Canada, and as well as 50 other countries around the world. 네, 그래서 저희 학교 졸업생들이 일단 현재로서 정말 그 미국의 그 전 50개 주에서 의사로서 일하고 있고요. 그리고 캐나다에도 있고, 그리고 또 다른 국적의 학생들도 50여 개 나라에서도 또 일하고 있습니다. Now, you're all here because you're interested in going to medical school. Either you're a child or you're the potential applicant yourself.
네, 그래서 여러분이 여기 있는 이유는 여러분의 자녀가 의대를 가기 원하거나 아니면 여러분 본인이 의대에 직접 지원하기 원해서 여러분이 여기 계신 걸로 알고 있는데요. So when you look at any medical school around the world, you have to look to see that they are accredited by a worthy institution. And the main one is the World Federation of Medical Education. 네, 그래서 여러분이 그 의대들을 살펴볼 때 어디서 인증이 됐는지를 먼저 살펴보셔야 되는데요. 그 제일 중요한 건 이제 가운데 있는 그 World Federation of Medical Education을 곳에서 저희 학교 인증을 받았습니다. So St. George's has been evaluated and approved every time we're looked at by an accrediting agency, and the WFME accredits the Caribbean Accreditation Authority to review St. George's. 네, 그래서 저희 그 WFM이라는 곳에서 그 어떤 그 카리브해 지역에 있는 그 인증 어떤 위원회에서도 그 한번 저희 학교를 한번 살펴보라고 그렇게 했는데요. As well as there are a few states that will actually independently evaluate St. George's, and every time we're evaluated by them, we have been approved. 네, 그리고 이제 미국의 이제 각각의 이제 개별적으로 이제 움직이는 주들이 있는데요. 그런 주에서도 저희 학교를 살펴봤고 또 마찬가지로 인증을 받았습니다. And because of that accreditation, the American medical students can get education loans from the federal government. 네, 그래서 이제 미국 교육부에서 저희 학교가 또 인증을 받았기 때문에 그래서 미국 학생들이 저희 학교에 오게 되면 이제 그 연방 정부에서 그 학비를 이제 빌릴 수가 있습니다. 네, 그래서 그러한 인증 때문에 그런 일이 이제 가능한 것이죠. The next question is, what will life be like at St. George's? 네, 그래서 다음 질문은 그 저희 학교에 오시면 여러분의 삶이 어떨런지에 대해서 말씀드리겠습니다. And you can see on our website many of these pretty pictures, but this is our library on campus, the Founders Library. This is the new gymnasium, relatively new. We have a public safety department. This is one of the dorm facilities. We have a bus service on campus that continually moves around campus that you can hop on and move to the other end of the campus. Plus we run our own bus service, which goes out around 5 miles around the campus to where the students may be living off campus. 네, 그래서 저희 학교 보시면은 그 맨 위 왼쪽부터 저희 그 도서관 전경이고요. 그 중간에 저희 새로 만든 체육관, 그리고 오른쪽 위에는 저희 학교에서 고용한 이제 보안 요원들이 있습니다. 그래서 이제 그런 보안 요원들이 많이 일하고 있고요. 그리고 그 아래는 이제 기숙사 사진, 그리고 중간에 아래 보시면 버스 다니고 있는데요. 이제 저희 학교 캠퍼스 내에서 다니는 이제 버스들이 있고, 그리고 또 학교 주변에 이제 뭐 가게라든가 마트라든가 이런 데 갈 때 필요한 어떤 한 7km 정도까지 학교 근방에 다닐 수 있는 버스들이 이렇게 저희가 운영을 하고 있습니다. The first year, your students are required to live on campus unless they have children with them or a spouse. Then in that case, they would live off campus. There's limited campus housing for married couples. 네, 그래서 이제 저희 학교에서 이제 기숙사 시설 자체는 조금 이제 좀 제한돼 있기 때문에 그 일단 뭐 결혼한 그 부부들을 위한 어떤 기숙사도 있고요. 그리고 이제 저희 학교 이제 첫 학기에 오시면은 여러분이 뭐 결혼을 했거나 아니면 아이가 있거나 이러지 않은 경우에는 첫 학기는 이제 무조건 학교 기숙사에서 저희가 이제 살게끔 하고 있습니다. And part of the wellness of our students is we have frequent large groups of student organizations. We have Women in Medicine, the American Medical Student Association. It's actually the largest foreign ANSA group there is. There's different religious organizations that cover all sorts of religion. This is the Indian Society and one of their celebrations.
네, 그래서 이제 저희 학생들이 이제 여기서 또 그라나다에서 저희 학교에서 또 이제 또 즐겁게 지내기 위해서 학생들이 많은 이제 그 조직들이 있는데요. 뭐 예를 들어 중간에 위에 사진에 있는 것처럼 이제 Women in Medicine이라고 해가지고 이제 여학생들이 이제 여성을 위한 어떤 그런 조직도 있고, 그리고 오른쪽에 보면 M사라고 써있는데 저게 이제 American Medical Student Association이라고 이제 미국 의대생들 이제 가장 큰 단체가 있어요. 그래서 이제 미국에도 물론 있지만은 또 저희 또 미국 시민권을 가진 학생들이 또 저 단체에 속해 있기도 하고, 보시는 것처럼 이제 뭐 다른 이제 뭐 인도라든지 이런 어떤 문화적인 행사도 종종 하고 있습니다. Plus there are clinical specialty clubs like a surgery club, emergency medicine club, pediatrics clubs that will have meetings that will teach students how to start intravenous lines, how to intubate, and have guest lectures from visiting faculty when they're on campus. 네, 그리고 이제 다양한 이제 전공 관련해서 이제 클럽들이 있는데요. 예를 들어서 뭐 외과 클럽이라든지 뭐 소아과 클럽이라든지 응급의학과 클럽 이렇게 학생들이 조직을 해서 뭐 가끔 가다가 이제 뭐 외부에서 이제 강사들을 초청해서 어떤 그 분야에 대해서 배운다든지 아니면 이제 기본적인 어떤 뭐 술기나 이런 것들을 또 배우는 기회를 갖고 있습니다. Plus again with wellness there's yoga classes, skin diving and scuba diving. I saw a statistic recently that the vast majority of students take scuba diving lessons, but there's art clubs, exercising, running in races, what they call the hash, every other weekend is very popular. 네, 그리고 보신 바와 같이 또 다양한 또 행사들이 있는데요. 요가 학생들 많이 하고요. 저희 이렇게 공간들이 있고, 그리고 이제 보신 것처럼 가운데 이제 위에 사진 보면 스쿠버 다이빙 할 수 있는 학생들이 많이 이제 그런 기회가 있어서 스쿠버 다이빙도 많이 하고, 뭐 또 아래 뭐 체육관에 늘 학생들 모이고 있고, 또 왼쪽 아래 보면 달리는 학생들이 보이는데요. 2주에 한 번씩 이렇게 캠퍼스 내에서 이렇게 달리 이제 모임을 가는데 이제 학생들에게 인기가 많다고 합니다. This slide is actually over one of the popular snorkeling sites. These are actually statues of people that are buried in the sea that scuba divers and skin divers can go to. 네, 그리고 이제 그 원처럼 생긴 가운데 이제 그 방금 이제 제가 보여드린 곳에는 이제 아래서 내려가 보면은 이제 그 어떤 사람들 이렇게 형상들이 있는데 이제 좀 유명한 그런 장소라고 하는 스쿠버 다이버들한테. When I landed at SGU, the campus was beautiful. It was sunny. There was a nice breeze in the air. It was very happy. The sky was blue. Everyone here is very welcoming and they're very friendly and nice. You'll meet people here that makes you feel like home. So on campus, an SGU lifestyle I think is similar to going to school in the States, except you have this beautiful environment where you're really focused on medical education. Everyone is so focused on this goal of becoming a doctor. When I came here in my first year, I had ambassadors kind of just guiding me around because it's a new environment and kind of getting used to everything. I think it's also because we're all away from home, so we create this one big family here, so we're very supportive of each other. And the next question is, how can I see where I'll be studying medicine? And 네. 그리고 이제 다음에는 이제 저희 이제 학교에 와서 이제 어디서 공부할 것인지 이거에 대해서 좀 더 말씀드리겠습니다. there's a program called CSGU. So an applicant who comes to Grenada, flies to Grenada and can spend up to 3 nights in a hotel, if they decide to apply and get accepted into St. George's, the university will reimburse them for their airfare and the 3 nights hotel. 네, 그래서 이제 저희 학교에는 이제 CSGU라는 프로그램이 있는데요. 그 이제 여러분이 저희 학교 오시기를 이제 결정하기 전에 이제 정말 학교가 어떤가 한번 볼 수 있는 기회를 제공하고 있는데요.
그래서 이제 여러분이 이제 한 3박 4일 정도 일정으로 이제 학교에 오게 되는데 여러분이 만약에 이제 학교를 보고 정말 학교를 지원하기로 결정을 하고요. 지원을 해서 학교에 합격을 하게 되면 그 여러분이 이제 썼던 어떤 비행기 표값과 그리고 3일간의 이제 호텔 숙박비를 돌려드리고 있습니다. The next question students and applicants will frequently ask, is there financial aid? 네, 그리고 이제 다음 질문은 이제 재정 보조가 있나요? 라는 질문인데요. And specifically for South Korea, there is a needs-based financial aid program. 네, 그래서 이제 특별히 한국에는 그 어떤 이제 필요에 의한 어떤 재정 지원 프로그램이 있고요. And the admissions advisors that you have during the application process can discuss more of that with you at that time, where you can talk to our staff here about that. 네, 그래서 이제 그거에 관련해서는 그 어드미션 관계자, 그 입학 관련 담당자분과 이제 계속 이제 상의하면 딱 정해져 있는 게 아니고 이제 여러분의 상황에 맞춰서 서로 이제 상의하면서 그 부분 이제 맞춰 나가는 부분이고요. 그리고 또 다른 질문 있으시면 여기 한국에 계시는 이제 직원분께도 여쭤볼 수 있습니다. And the next question, we're not quite done yet, is how do I apply? 네, 다음 질문은 어떻게 지원을 하는지에 대한 것이고요. And the application is available online. 네, 그래서 이제 지원서는 그 온라인 이제 인터넷에서 여러분이 이제 받을 수 있습니다. And we have what's called rolling admissions, so that no matter when you decide, once all your documentation is in, within 2 weeks that'll be looked at, and you'll be contacted if you're going to be offered an interview. 네, 그래서 이제 저희는 이제 롤링 베이스드라는 어떤 그런 개념이 있는데요. 그게 무슨 말이냐면요, 그 어떤 딱 지원할 수 있는 시기가 있어서 그때만 지원해야 된다 이런 게 아니고 이제 여러분이 이제 어떤 서류들이 완성이 되면은 일단 지원을 하면은 먼저 지원을 이렇게 한 대로 이제 여러분에게 이제 연락이 가는 것입니다. 네, 그래서 이제 여러분이 준비가 되면 언제든지 이제 지원할 수 있도록. So we have 2 classes that start each year, one in January and one in August. 네, 그리고 이제 저희 학교 시작이 이제 1년에 2번인데요. 1월에 있고요. 그리고 이제 8월에 있습니다. And you'll be offered an interview either by a graduate who's local, or the interview will take place over Skype or a similar program. 네, 그래서 이제 여러분이 이제 지원을 하고 인터뷰를 하게 되면은 뭐 어떤 그 여러분이 있는 곳에 있는 어떤 졸업생이 인터뷰를 하거나 아니면은 이제 스카이프를 통해서 이제 원거리 인터뷰를 하게 됩니다. And then once the interview takes place, you'll be notified within 2 to 3 weeks of the decision that's made. And during this whole process, you'll be assigned an admissions counselor. If you have questions, you can ask them. 네, 그래서 이제 인터뷰를 한 뒤로 한 2, 3주 안으로 합격인지 불합격인지 이제 결과를 알게 되고요. 그리고 이제 여러분이 이제 그 단계까지 가면은 이제 어떤 입학 관련 이제 상담하시는 분이 여러분에게 이제 할당이 돼서 그분과 이제 여러분이 이제 여러 가지 이제 뭐 질문들을 이제 할 수 있게 됩니다. Plus, we also have students who are just a year or 2 ahead of the applicants who are available to answer questions either by telephone, Skype, or email. 네, 그리고 이제 또 여러분보다 이제 뭐 1년, 2년 어떤 이제 학교 선배들이 이제 뭐 스카이프나 이메일을 통해서 여러분에게 뭐 여러 가지 뭐 질문도 답할 수 있고 또 서로 뭐 상담할 수도 있는 그런 기회가 있습니다. And of course, the last question is, why is St. George's the place for me to start my medical career? 네, 그래서 다음 질문은 왜 세인트조지 의대가 여러분이 이제 의학을 공부하는데 어떤 장소가 되어야 되는지에 대한 것인데요. But hopefully, with the knowledge you just gained from our prior questions, you already know the answer to this. We have an outstanding academic program, a top-notch campus, both in Newcastle and in Grenada. Plus, we have all the clinical facilities and affiliations
in Canada, the UK, Grenada, and the United States for students to train. 네, 그래서 이제 이거에 대한 질문은 어쩌면 이제 이미 답해드렸을지도 모르는데요. 저희 학교 같은 경우에는 정말 수준 높은 어떤 학업 수준을 유지하고 있고요. 그리고 이제 또 여러 좋은 캠퍼스에서 또 여러 병원들에서 일할 수 있는 기회들을 제공하고 있기 때문에 저는 뭐 좋은 선택이라고 생각을 합니다. Plus the way the curriculum is set up with the small groups, education in Grenada for the preclinical years, and the outstanding faculty, you're going to be prepared to do well on the USMLE examinations, and hopefully will be one of the 85% of our international students who can go on to get a US residency. 네, 그리고 이제 저희 교과 과정도 좋고 또 그리고 또 이제 그 아까 말씀드린 소그룹 모임들을 통해서 여러분들이 이제 많은 혜택을 볼 수 있고요. 그리고 또 여러 가지 이제 학업 지원들을 통해서 결국에는 이제 그 미국 의사 자격 시험에 좋은 성적을 얻어서 또 여러분이 아까 말씀드린 대로 그 85%의 그 미국에 이제 매칭되는 레지던트가 될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. Now, this is the U.S. News and World Report for the top 20 hospitals in the United States. 네, 그리고 이제 여기서 이제 그 미국에서 이제 가장 좋다고 알려진 그 20개 병원에 저희 학교 졸업생들이 이제 갔다는 걸 말씀드리고 싶고요. And we have had graduates trained or work at each one of them. 네, 그래서 저희 졸업생들이 여기서 수련을 받았거나 아니면 여기서 일을 했거나 저희 학교 졸업생들이 이 모든 병원에서 일하고 있습니다. We have alumni from Asia, from these countries that are listed here. 네, 그리고 이제 보시는 것처럼 이제 여기에 있는 나라들에도 저희 학교 졸업생들이 있고요. And of course, as part of the 17,000 alumni out there, there is a close network to have questions proposed to from the students from all their specialties. 네, 그래서 이제 저희 아까 처음에 시작부에 말씀드린 것처럼 저희 학교는 이제 그 17,000여 명의 의사들을 배출한 학교이기 때문에 저희 모든 전공에 대해서 저희 학교 이제 졸업생들의 어떤 네트워크가 잘 발달해 있습니다. So we have about 16,000 alumni of our medical school who are out there practicing around the world. Everybody clear? St. George's University has School of Medicine graduates who practice in all 50 United States as well as 50 countries around the world. No other medical school in the world provides more opportunities for international students. I met a lot of SGU graduates. It's very inspiring to see them and to know that we will be able to follow in their footsteps. I chose St. George University because one of my friends who graduated from St. George University is working as a physician in the United States. St. George University has a great reputation, and there's a lot of successful graduates working in America. All the alumni and all the recent graduates were able to give me better advice and better tips because they've already done the same thing, so that's pretty amazing. That's the really nice thing about our alumni. These are people that you can get in touch with and talk about how to do it and develop a network with. This is a family, so anybody that goes to St. George's is part of a large family, and their success is our success. We have graduates who are in the field of neurosurgery, cardiac surgery, run intensive care units, critical care units. I practice ophthalmology, so comprehensive ophthalmology, cataract surgery, eye exams, variety of things. My dad, he graduated from SGU, and he's been an ophthalmologist for over 30 years, and since I was a small child, I've seen him grow, and to be able to join him is an honor. I've got brand new youth in education infusing me every day, and the guidance that we both give to each other. I'm proud to be a sports medicine physician, and I'm very passionate about ultrasound. You know, it's a rather new technology in the musculoskeletal world, and the
the advances in technology in the past 10-15 years have been absolutely incredible. Clinically, I would consider myself more an acute care pediatrician, so I can take care of pretty much anyone who walks in the door. So hopefully you know at this point that you can get an outstanding education at St. George's through the different programs we have available for you. And we'll be glad to take any questions you may have. If you don't want to ask them publicly, we'll stay around and answer them privately. And we're also going to have informal follow-up sessions later in the week. And for information about those, you can see our staff at the end. Does anyone have any general questions? 네, 그래서 제가 여러분들께 말씀드릴 수 있는 것은 저희 학교에서 이제 수준 높은 교육을 제공한다는 것이고요. 그리고 이제 여러분 혹시 질문 있으시면 해주시는데 혹시 뭐 공개적으로 질문하기가 좀 꺼려지신다 그러면 이제 저희가 이제 끝나고 조금 있을 테니까 그때 물어보셔도 되고요. 질문 물어보셔도 되고 또 나중에 또 특별히 따로 상담을 원하시면은 그 저희 학교 직원분께 여쭤보시면 이제 그 약속을 잡으실 수 있으실 거예요. 그래서 이제 그것도 가능하고 지금 혹시 질문 있으신가요? 질문? 네. Yes. Dr. Madden, it's my great honor to attend your presentation today. And, I have two questions for you. First is the visa issue. I was told that in a previous SGU seminar, once you pass the USMLE all the parts, then you'll be able to proceed. I will be able to proceed internship with H-1B visa under the condition of sponsoring hospital, right? But I've also heard that there are some cases whose H-1B visa was discontinued by the U.S. government, especially due to the current U.S. president's harsh attitudes toward foreigners. So they had to stop the training in the middle of their career and had nowhere to go. So so I'm not sure if this is just a rumor or something, but I'm worried that I might just say case of what I've heard. You want to translate? 네, 혹시 이제 질문 한국 분들을 위해서 네. 제가 질문 다시 한번 이렇게 하면요, 그 이제 그 H-1B 비자를 통해서 USMLE 그 아까 말씀드린 스텝 1, 2, 3을 다 마쳤을 때 이제 H-1B 비자를 받고 미국에서 이제 수련을 받을 수가 있는 걸로 알고 있는데 이제 어떤 지금 미국 대통령이 조금 이제 그런 걸 좀 싫어해서 이제 비자도 좀 받기 어려운 거 아니냐, 심지어는 수련 도중에 그 비자 받았던 사람까지 쫓겨나는 경우가 있는다는 소문이 있는데 그게 정말 진짜인지 그런 상황에 대해서 한번 So some of what you said is correct and some is incorrect. So let's go through it. Most countries will give their citizens what's called a statement of need for them to be able to get a J-1 visa in the United States. But South Korea does not. 네, 그래서 이제 말씀해 주신 거에 대해서 이제 일부는 맞고 일부는 틀린데요. 일단은 기본 설명을 드리자면 이제 어떤 다른 미국이 아닌 다른 국적 나라들 학생들이 이제 미국에서 수련을 할 때는 그 J1 비자를 받기 위해서 그 정부에서 스테이트먼트 오브 니드라는 것을 발행을 합니다. 이제 말 그대로 이제 필요서라는 건데요. 그 대한민국 정부는 이제 그거를 주질 않아요. 네. So students from South Korea, but also China, Japan, and Singapore need to use the H-1B visa. 네, 그래서 이제 그 정부에서 그렇게 스테이트먼트 오브 니드를 발행하지 않는 나라들, 한국, 일본, 그 중국, 싱가포르 같은 경우에는 이제 그 학생들이 H-1B 비자를 받고 이제 가야만 하는 상황이 되는 거죠. So to use the H-1B visa, you have to graduate from the medical school, then take step 3 of the USMLE. 네, 그래서 이제 H-1B 비자를 받기 위해서는 일단 학교를 졸업을 해야 되고요. 졸업을 해야만 치를 수 있는 그 미국에서 자격 시험 스텝 세 번째 시험 스텝 3을 이제 치른 다음에 지원할 수 있습니다. 네.
The H-1B visa has had difficulties in the private sector, like Apple computers and companies like that, but not in the health field because there's a physician shortage. 네, 그래서 이제 H-1B 비자 같은 경우에는 사실은 그 미국의 이제 IT 회사 같은 애플이나 이런 회사들은 이제 더 받기가 어려운데요. 일단은 이제 그 의료 관련 분야에서는 이제 그렇게까지 어렵진 않습니다. 25% of all doctors in the United States are from other countries. 네, 그래서 이제 미국에 있는 의사 중에 25%는 이제 해외에서 온 의사들인데요. Now, the H-1B visa is sponsored by the hospital, but only about 20 to 25% of hospitals will sponsor the H-1B visa. 네, 그래서 이제 그 H-1B 비자는 그 병원에서 이제 스폰서를 하는 건데 사실 그 미국 병원에서 한 20%, 한 25%의 병원만이 H-1B 비자를 이제 스폰서합니다. Did I answer your question okay? Do you have anything else you want to ask? Okay, thank you for your answer. And there is another question, a little bit lighter than this one. Okay, so the second one is the age issue. So personally, I'm a little bit older than your usual SGU student. I myself, I'm now willing to apply for the medical education. And I'd like to know if how old he or she is could be an important factor during the matching system. I'm worried that even if he or she passed all the USMLE tests properly, there is a presence of some kind of age barrier that keeps students from being matched correctly. Yes, so age is not a factor in getting accepted to the medical school. 네, 그래서 이제 질문은 이제 어떤 나이가 어떤 그 요인이 되느냐, 학교 입학과 또 미국에서 이제 매칭되는데 어떤 나이가 많다고 해서 혹시 불이익이 있느냐 이런 거에 대한 질문이었고요. 일단 존 매든 박사님께서는 그 나이에 일단 학교 입학한 데 나이는 전혀 상관이 없다고 먼저 말씀하셨습니다. But you're right. When you're applying to residencies, that age would be a factor. For instance, if you're in your 50s, you probably would not be a good candidate for neurosurgery or orthopedics. 네, 그래서 일단 저희 학교 오시는 데 나이는 전혀 문제가 없고요. 다만 이제 그 미국에서 이제 병원에 이제 매칭을 되려고 레지던트가 되려고 할 때는 그것이 요인이 될 수가 있습니다. 그래서 예를 들어서 여러분이 만약에 50대다 그러면은 뭐 신경외과라든지 뭐 정형외과라든지 아마 50대 지원자는 좋아하지 않을 거고요. But applicants in their 30s and early 40s shouldn't have any problem getting a residency because of their age. You don't look much older than that. I'm not. 네, 그래서 이제 하지만 30대라든지 아니면 이제 40대 초반까지는 전혀 뭐 나이에 대해서 뭐 매칭하는 게 문제가 있다고 생각하지 않습니다. Okay. Thank you for your answer. You're welcome. Anybody else? Questions? 다른 질문도 있으신가요? 네. Her question is, okay, so since the school is in Grenada, so I understand there are many students go to US, but there are still students who do residency in Grenada as well. There is a internship year available in Grenada, but it depends where you want to practice. The students who do their internship year in Grenada would not be coming to the United States generally to practice medicine. They've decided it could be from a Caribbean country and just doing the residency in Grenada and then maybe practice in Trinidad or Barbados. 네, 그래서 이제 그 그레나다 같은 경우에는 이제 레지던시 이렇게 올해는 없고요. 그냥 인턴십 1년짜리가 있어요. 그래서 이제 그 인턴십을 이제 하는데 이제 보통은 이제 거기서 인턴십 하는 사람들은 미국에는 잘 안 가고 이제 미국 학생들은 미국으로 이제 바로 가려고 하죠. 근데 하지만은 그 카리브 지역에서 온 학생들은 인턴십 거기서 많이 하고 뭐 거기 그레나다 계속 있을 수도 있고 아니면 자기 나라 뭐 트리니다드 토바고나 자기 나라로 돌아가는 경우도 네, 많이 있습니다. 네. Other students, graduates
who would do an internship in Grenada or perhaps looking to do a residency in the United Kingdom. 네, 그리고 이제 일부 어떤 그레나다에서 인턴십을 하는 학생들은 이제 영국으로 가기 위해서 거기서 이제 인턴십을 먼저 하는 경우도 있다고 하시네요. 네. 다른 질문? 예. 혹시 그 졸업생들 중에 그 클리니션이 아니고 네. WHO나 아니면 다른 리서치 센터 같은 데로 저기 진로를 정하는 분들이 얼마나 있는지, 그 다음에 만약 그런 진로를 했을 때도 US 레지던시 매칭이 그 영향을 미치는지. 아, 그러니까 그런 진로를 택하는데 US 매칭이 돼야 되는 레지던시 프로그램 하는 것이 많은 영향을 주는지. Yeah. So what he's asking is, okay, so there are many SU graduate, but are they like this? Are there a lot of like how many percent of students would go for different paths, such as research center or WHO? And then also the related to that question is, so is it still like to choose such pathway? US matching is relevant. If I understand the question, I don't know how many graduates opt to go into research. I would think it's a small number to do full-time research. You want to translate that? 네. 예. 그러니까 이제 제가 아는 한 그렇게 많은 숫자는 아니고요. 그냥 일부가 이제 어떻게 보면 이제 그 전업 연구자로서의 길을 이제 택하고 있는데요. But a large number of our graduates practice clinical medicine and do a little bit of research as well. 네, 근데 이제 많은 저희 졸업생들이 이제 어떤 임상의학 쪽으로 가는데 임상의학을 하면서 약간의 이제 연구도 같이 하는 거죠. 그런 경우가 사실 좀 제일 가장 많습니다. So myself, I was an emergency physician, but my subspecialty was helicopter EMS transport, and I did research on that field and published papers in that, but I considered that just part of my working with the residents who were training in emergency medicine. 네, 저 같은 경우에도 이제 말씀드린 것처럼 응급의학과를 이제 전공을 했는데요. 특별히 또 그 응급의학과 중에서도 어떤 그 헬리콥터 또 그런 거를 이용한 이제 어떤 응급 환자들을 돕는 그런 거에 대해서 제가 전문이었기 때문에 또 그것에 대한 연구를 해서 또 그것에 대한 또 출판도 했는데요. 이제 저 같은 경우처럼 이제 그러한 경우들이 많다고 할 수 있죠. And as far as doing mission work, we have a large number of students who, not students, but graduates who participate in mission work where they may go to Haiti, for instance, for a week or two, or other countries, even coming back to Grenada to operate a mission clinic for a few weeks. 네, 그리고 이제 또 말씀드리고 싶은 거는 이제 저희 일단 이제 선교 여행도 이제 저희 졸업생들이 많이 하는데요. 이제 단기적인 거죠. 그래서 예를 들어 IT에 가서 봉사 1, 2주 동안 봉사한다든지 어떤 이렇게 참여하는 이제 졸업생들이 많이 있습니다. 네. And we did have one graduate just a year ago who is a breast surgeon who went to the Center for Disease Control, the CDC, full time to specialize in women's health for the federal government, for the CDC. 네, 그리고 이제 한 1년 전쯤에 저희 졸업생들 중에 하나가 이제 어떤 가슴 수술 이제 전문인데요. 이제 그 우리나라로 치면 이제 질병본부, 근데 이제 미국에 이제 CDC라는 곳에 가가지고 이제 거기서 이제 일하는 경우도 있습니다. But full-time research would be unusual. 근데 이제 전업 연구자 자체 사실 그렇게 흔한 경우는 아닙니다. 저희 졸업생으로서. 네. 그러면 그 이제 US 매칭, 레지던시 매칭이 안 된 네. 그 소수의 그런 학생들의 진로는 네. 어떻게 되는지. 네. So his question is for those who go unmatched after graduation, what are going to be the pathways for them? So for the unmatched students, this is my specialty now. This is why one reason I'm here.
is the school offers several programs. And it's not only for the unmatched, it's for the, for instance, a Korean student who graduates but then has to take step 3. So during that gap year before the residency would start the following July, we offer a free MPH, Master of Public Health, a free Master of Business Association, an MBA. We offer a job where you could go to Grenada and teach as a clinical fellow or a teaching fellow. 그래서 이제 그 매치가 안 된 학생들뿐만 아니고 그리고 또 이제 어떤 그 스텝 아까 말씀드렸던 스텝 3를 보려면 이제 그 졸업을 먼저 해야 돼요. 그러면 이제 그 필연적으로 이제 어떤 갭 이어라는 게 이제 생길 수밖에 없는데요. 졸업하고 나서 이제 1년 정도 시간이 있는 거죠. 이제 그런 학생들을 위해서 또 매치가 안 된 학생들을 위해서 저희 학교에서 제공하는 게 이제 그 MPH 학위 이제 공중보건학 석사 그리고 이제 MBA 프로그램 이제 그것도 이제 석사 학위죠. 그런 걸 이제 공짜 졸업생들에게 이제 공짜로 이제 온라인 프로그램 이렇게 제공을 하고 있고요. 그리고 이제 또 그 저희 그레나다 학교에 돌아와서 이제 티칭 펠로우로서 이제 또 그 재학생들을 가르칠 수 있는 어떤 그런 기회도 네, 제공을 하고 있습니다. 네. So we support the graduates even after graduation. The OCG is still there to help guide them on their quest to get the residency the following year. And to be quite honest, even American graduates of ours who may have had their hearts set on surgery, but their academics weren't good enough really to apply to become a surgeon, and we tell them that, but then they only apply to surgery. So the next year, what do? So we offer them, because they don't have to graduate, we'll keep them as a student, not charge any more tuition, and let them take additional rotations in a different field other than surgery. For instance, maybe all their electives in 4th year were surgery, but now they want to become an emergency medicine doctor. So we'll cover them for another 3 to 4 months to become an emergency medicine doctor to get that experience. So the following year when they apply, they have that experience. 네, 그래서 예를 들어서 저희가 이제 뭐 솔직히 이제 미국 학생들도 사실은 매치가 안 된 학생들이 있거든요. 그래서 이제 비자 문제가 없는 미국 학생들도 매치가 안 된 경우가 있는데 예를 들면 이제 이런 경우가 있을 수 있어요. 이제 미국에서는 이제 일반 외과가 이제 굉장히 이제 경쟁이 심한데 이제 이 학생이 이제 외과로만 이제 지원을 한 거죠. 지원을 했는데 이제 자기 성적이 이제 따라주질 않으니까 매치가 안 된 거예요. 근데 이제 이런 경우는 이제 어떻게 해야 되느냐? 이런 경우에 이제 문제가 뭐냐면은 그 4학년 때 마지막 본과 4학년 과정에 이제 외과를 원했기 때문에 외과 이제 그 관련된 과목들만 다 드는 거예요. 그러니까 이제 내가 이제 돈을 낮춰서 다른 거를 가려고 해도 이제 좀 설득력이 떨어질 수 있죠. 왜냐면 외과만 했으니까 이제 이런 학생들을 위해서 저희 존 매드 박사님 그 속해 있는 그 진로 상담부 이런 데서 이제 그 학생들을 위해서 예를 들어서 조금 더 낮은 응급의학과를 가고자 마음을 바꿨다면 이제 거기에 관련된 이제 로테이션을 더 할 수 있도록 기회를 제공한다는 거죠. 그래서 이제 뭐 응급의학과랑 아무것도 관련이 없는데 지원하는 게 아니고 이제 응급의학과에서 경험을 쌓고 추천서도 받고 이렇게 해서 이제 좀 더 이제 준비된 상태에서 다시 매칭에 도전할 수 있도록 이제 이런 도움도 저희가 드리고 있습니다. Great question. Anybody else with any questions? 다른 질문 있으시나요? Okay. Please get our contact information when you're done. In case you have any other questions, please feel free to contact our staff here. And thank you very much for your attention. 네, 감사드리고요. 저희 혹시 다른 질문 있으시거나 다른 또 약속 만드실 일 있으시면 저희 직원분께 바로 연락해 주시면 감사하겠습니다.